Good morning, students. Am I audible? आवाज येतो का रे माझा? हॅलो. हो सर, आवाज येतोय. ओके, मी स्क्रीन शेअर करतोय. स्क्रीन शेअर करायला सांगा मला. रिप्लाय. चालेल, स्टुडंट स्क्रीन शेअर. हो सर, स्क्रीन शेअर झाली. So, we are studying automation and robotics. So, in the last lecture, we have studied our automation part. Now, from today's lecture, we are going to understand what is robot. Well, before that, we have to complete one more topic, that is also FMS, flexible management system. That we will see after some time. So, before going to next part, we will understand what is robot basically. So, robot basically science of multiple disciple. Okay, it is science of engineering, computers, mechanical, electrical, ENTC. So, it is the science of multiple disciplines basically. So, as per Robotic Industry Association (RI), they define that robot is to convert that manual work into some automatic work. Means robot, a Slavic word for worker. बरोबर? Slavic मध्ये काय आहे? That is a word for worker. That robot means was first introduced in 1921. कधी सुरुवात झाली त्याची? In 1921 in a play by the Czech playwright Karel Čapek. बरोबर? The use robotics was first introduced. The use of the word robot was introduced into this play RUR Rusium's Universal Robots. That is the name of play, which opened in Prague in January 1921. Now, basically, the word robotics was first used in Runaround, a short story published in 1942 by Isaac Asimov, born January 2, 1920. Robot, a collection of several of these stories, was published in 1950. Basically, इंडस्ट्रियल रोबोट काय स्टुडंट आपण बघू पुढे इंडस्ट्रियल रोबोट ॲज पर दॅट RI रोबोटिक इंडस्ट्रीज असोसिएशन बरोबर रोबोटिक इंडस्ट्री असोसिएशन हॅज डिफाईन दॅट टर्म रोबोट इन पर्टिक्युलर मॅनर that is all robot timeline when it is used first time. So as per that RI robotic industry association बरोबर robotic industry association हे बघा ज्याप्रमाणे EIA शिकलो आपण इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री असोसिएशन त्याप्रमाणेच ऑल ओव्हर वर्ल्ड देर इज इंटरनॅशनल RIA रोबोटिक इंडस्ट्री असोसिएशन. So as per that RIA, robot is a reprogrammable multifunctional manipulator. Robot काय आहे एक reprogrammable multifunctional manipulator designed to move material parts, tool or specialized devices. बरोबर reprogrammable multifunctional manipulator येतो आणि कशासाठी डिझाईन केला आहे to move material, parts, tools, or specialized devices through variable program motion for a variety of tasks. Through variable program motion for a variety of tasks. यासाठी आपण रोबोट फाइंड आउट केला बरोबर ॲज पर दॅट RI दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ रोबोट रिप्रोग्रामेबल मल्टीफंक्शनल मॅनिप्युलेटर ज्याला आपण परत परत रिप्रोग्रामिंग करू शकतो मल्टी फंक्शन असणार आहे त्यामुळे इट इज अ मॅनिप्युलेटर काहीतरी काम करतो तो बरोबर डिझाईन टू मूव्ह मटेरियल पार्ट्स टूल्स और स्पेशलाइज्ड डिव्हाइसेस थ्रू व्हेरिएबल प्रोग्राम मोशन फॉर व्हरायटी ऑफ टास्क त्याचं जे मोशन होणार आहे ती दॅट इज अ प्रोग्राम मोशन. सो लॉज ऑफ जपान स्टेट दॅट ॲज पर दॅट वेन इट इज
for the automatic performance of task. त्या टास्क ऑटोमॅटिक होण्यासाठी ह्युमन रिप्लेसमेंट आहे बरोबर. दॅट इज ॲज पर दॅट लॉज ऑफ जपान दॅट इज अ रोबोट. So Robert Sealing defines a robot as a one of the scientists in robot a software controlled mechanical device. Robot का है a software controlled mechanical device that uses a sensors to guide or more sensors to guide one or more of its end effectors. रोबोट असणार आहे one or more end effect असणार आहे. So one or more end effectors through various program motions. Okay, various program motions in order to manipulate physical object. त्यासाठी फिजिकल ऑब्जेक्टला काय आपल्याला शेप द्यायचे काहीतरी मॅनिप्युलेट करायचे बरोबर. त्यासाठी आपल्याला रोबोट लागणार आहे. तो रोबोट इट इज as per that RI, it is a reprogrammable multifunctional manipulator. Now, possible classification schemes are based on classification of robot is anatomy of robot, that is its body, then control of movement. No, that is a manipulator set is a control. Then kinematics, geometry structure, energy source. itu kan basta itu kan basta आमचं चालू आहे. त्याला पूजेचा कशा आहे इकडे मागे इकडे पूजेचा आहे. So dynamic geometry structure, energy source, authority body, industry, non-industry, technology level, based on design, application job, by number of degree of freedom, gripper configuration. So in this way, we can classify the robot now based on anatomy. This is the basic robot anatomy. Just a minute, students, just wait. Student, just wait, Karan.
लो स्टूडेंट जस्ट मिनट मी शेअर करतो स्क्रीन शेअर येतो जस्ट वेट. स्क्रीन शेअर होतं स्टुडंट्स. हो सर. So we are studying robot. Robot basically it is a interdisciplinary science, in which multiple departments knowledge means computer, mechanical, electrical, electronics. It is having multiple discipline science, and that robot, as per that RI, we have seen that definition multiple manipulator, reprogrammable multifunctional manipulator, designed to move material parts, tools, or specialized devices through variable program motion for a variety of tasks. So, as per that robot anatomy, in the first part, we will understand what is robot anatomy. So, robot basically, as per our human being, robot has some normal parts. So there are two arm and leg, face, fingers, two fingers, three fingers. Depending upon that, these are the different robot anatomy. So as per that, there are different types of robots. So one minute, you understand that basic robot anatomy. Basically, we'll understand basically what is robot anatomy. Just a minute. Student, robot analysis दिसते का स्क्रीन? स्टूडेंट्स, मी हा पार्ट कट कर दे म्हणजे परत स्क्रीन शेअर करतो जस्ट वेट. So again, I am sharing this link just to students. रोबोटचं पार्ट दिसतो स्टुडंट. रोबोट अॅनाटॉमीचं ड्रॉइंग बघा, दिसतंय का स्टुडंट्स? So this is basically robot anatomy. दिसतंय का स्टुडंट्स? हॅलो स्टुडंट्स, गिव मी रिप्लाय. हॅलो स्टुडंट्स, रोबोट अॅनाटॉमीचे स्क्रीन शेअर झाले का रे हो स्टुडंट्स? सर, झालं. Okay, robot anatomy म्हणजे काय? Just like our human being, there are different parts for any robot. So that is start with some base. बरोबर, ज्या बेसवर आपण उभं आहे समजा, जसं लाईक ह्युमन बिंग लेग्स वगैरे, तर त्याप्रमाणे बेस सुरू होतो रोबोटचा बेस. देन दिस इज लिंक झिरो. फर्स्ट लिंक इज विच इज नॉट स्टार्टिंग ऑफ द लिंक, दॅट इज लिंक झिरो. देन लिंक झिरो अँड लिंक वन. दिस लिंक
0 and link 1 is connected with together joint 1. या ठिकाणी joint 1 आहे, पहिला joint आहे. आपल्या हातामध्ये सुद्धा बघतो, in our shoulder, in our arm, there are different joints. Similar to that, this robot also has different joints. So link 0 and link 1 is connected with the joint 1. Then there is a joint 2 also there. Joint 2 is for connecting your link 1 and link 2. So link 1 and link 2 is connected with the joint 2. Similarly, joint 3 is for connecting your link 2 and link 3. And at the end, just like our human, आपला हात जर संपतो त्यामुळे काय असतो, हँड असतो आपला. So then there is an end of arm. There is an end of arm. So in this way, this is called as the robot anatomy. This specific part is called as the robot anatomy, in which we can understand that these are the different robots parts. So स्टुडंट लक्षात येते का, रोबोट अॅनाटॉमीची ड्रॉइंग विचारली की अशा प्रकारची ड्रॉइंग तुम्हाला काढायची एक्झाम मध्ये. बरोबर स्टुडंट्स, मला वाटतं तुमच्या असाइनमेंट मध्ये ही रोबोट अॅनाटॉमीची ड्रॉइंग आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला स्पेसिफिक दाखवली ती. लक्षात येते स्टुडंट्स? बरोबर. मग रोबोट अॅनाटॉमीचा पार्ट विचारला का अशा प्रकारची ड्रॉइंग काढायची, स्क्रीनशॉट काढून घ्या वाटलंस. रोबोट अॅनाटॉमी म्हणजे अशा प्रकारचे. बरोबर. So base is there, then link 0 and link 1 is connected with the joint 1. And similarly, with the help of joint 2, we are linking together link 1 and link 2. And with the help of joint 3, there is link 2 and link 3 is connected. And at the end of the link 3, there is one end of arm. Just like your hand. That is the end of your arm. And it's a end, bro. That is the end of our arm. So in this way, manipulator consists of, ज्याप्रमाणे आपला हात आहे त्याप्रमाणे रोबोटचं काय मॅनिप्युलेटर आहे. मॅनिप्युलेटर consists of joints and links. रोबोटचे मॅनिप्युलेटर काय, they consist of joint and links. Joints provided relative motion. जॉईंट मुळे काय होतं, ती लिंक 0 and link 1 सपोज जॉईंट 1 मुळे कनेक्ट झाली, त्यामधलं काय रिलेटिव्ह मोशन होती. विथ कनेक्शन टू लिंक 0, there is a relative motion of link 1. So it gives the relative motion. Links are rigid members between joints. Link काय, there is a rigid member. Because of joint they are showing some movement. Otherwise they are rigid movement. Various joints type. There are two basic joint types: linear and rotary joint. Basically, linear joint, relative motion असणार तेव्हा, and there is a rotary joint. So each joint provides a degree of freedom. That's the joint मुळे काय होतं, त्या मटेरियल मध्ये काय होतं, movement रोबोट मध्ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तयार होतं. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द movement. So each joint provides a degree of freedom. Most robot possesses 5 or 6 degree of freedom. नॉर्मली रोबोट किती 5 ते 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम असतात. बरोबर. रोबोट मॅनिप्युलेटर कन्सिस्ट ऑफ 2 सेक्शन्स. रोबोट मॅनिप्युलेटर मध्ये 2 पार्ट असतात, बॉडी अँड आर्म. दॅट रोबोट मेन बॉडी अँड आर्म. बरोबर, आपलं शरीर ज्याप्रमाणे आणि आपला हात आहे. बरोबर, दॅट इज मेन पार्ट रोबोट बॉडी अँड आर्म फॉर पोझिशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द रोबोट्स वर्क व्हॅल्यू. रोबोटचं जे काम करण्याचं क्षेत्र आहे, बरोबर, रोबोट ज्या ठिकाणी काम करतो त्याचा रीच कुठपर्यंत, आउटर रीच कुठपर्यंत, मॅक्झिमम पोझिशन कुठल्यापर्यंत तो पिकअप करू शकतो, पोझिशन करू शकतो. सो दॅट इज अ वर्क व्हॉल्यूम. ज्या रिजन मध्ये वर्क रोबोट काम करतो त्याला काय म्हणतो आपण, वर्क व्हॉल्यूम म्हणतो. सो फॉर पोझिशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्क व्हॉल्यूम देर इज अ बॉडी अँड आर्म अँड देर इज अ रिस्ट असेंब्ली. ज्याप्रमाणे आपल्या हाताच्या मनगटात हात आणि आपल्या हात आर्म आहे, आर्म मध्ये काय असतं, देर इज अ रिस्ट असेंब्ली इज देर फॉर ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कुठल्या कुठल्या ठिकाणी आपल्याला ते काय असतं, रोटरी मोशन येते रिस्ट मध्ये. मग बिकॉज ऑफ दॅट ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॅन बी डन. सो दीज आर द 2 पार्ट सेक्शन्स ऑफ रोबोट मॅनिप्युलेटर. आपल्या रोबोटच्या हाताचे काय 2 प्रकारचे सेक्शन पडतात. फर्स्ट इज बॉडी अँड आर्म. बॉडी आणि आर्म आहे रोबोटचा. अँड अनदर इज द रोबोट्स रिस्ट असेंब्ली, जस्ट लाईक अवर ह्युमन. बरोबर, ह्युमन रिस्ट प्रमाणे त्या रोबोटला पण रिस्ट असेंब्ली असते. सो दॅट इज रिस्ट असेंब्ली. सो दिस इज रोबोट anatomy. Robot anatomy is consist of base of the robot, then link 0, link 1 connecting with joint 1. Similarly, link 2 and link 1 connect with the joint 2, and link 2 and link 3 are connected with the joint 3. And at the end of the link 3 there is end of arm. बरोबर, end of arm आहे. आणि काय असतं,
robots has different types of joint. दोन प्रकारचे joint, either linear joint or either rotary joint. And each joint provides degree of freedom. The joint मुळे काय होतं movement तयार होते. That is degree of freedom. So most robot possesses 5 or 6 degree of freedom. Normally most robot ला 5 ते 6 degree of freedom असतं. And robot manipulator काय असतो दोन प्रकार करायला robot manipulator it is consisting with a body and arm first part and second is wrist assembly. So that is robot anatomy. Now manipulator joints हे जे robot manipulator joints आहेत त्याचे प्रकार आहेत linear joint or orthogonal joint. आपण linear joint मध्ये बघू आपण linear joint मध्ये काय input link and output link there is a joint motion is बरोबर linear movement is there so that is a L joint. Linear joint मध्ये काय होतं two links input link and output link is connected with some linear joint and because of this linear joint there is a movement of link 1 and link 2 with respect to each other. Oh, that is linear movement in this arrow direction. That joint motion is linear direction. Whereas orthogonal joint मध्ये काय होतं that input link and output link they are perpendicular to each other. So there is a orthogonal movement in between this input link and output link. बरोबर रोटरी लिंक तयार होईल ना नॉर्मली काय होतं ऑर्थोगोनल लिंक तयार होते दॅट इज परपेंडिक्युलर टू इनपुट लिंक अँड आउटपुट लिंक सो देर इज अ linear motion only but that link is orthogonal to each other 90 degree to each other that is orthogonal motion then rotary motion first type मध्ये बघितलं आपण linear joint मध्ये either linear joint or orthogonal joint will be there and in second type there is a rotary motion so input link and output link that having the joint motion so there is a joint motion output link can be rotated in either direction. Then in another type, input link and output link have joint motion, either rotational motion, either twisting motion, or either revolving movement. Revolving movement is just like this, 90 degree to each other. So they are having the joint motion, either rotation type, either twisting type, there is a twisting movement, or either revolving type. So these are the three types of movement in your rotary motions. Joint notation scheme. Use the joint symbols L, O, R, T, V to designate the joint types used to construct robot manipulator. बरोबर robot जे joints आपण बघितले student joints robot has two joints either linear joint or either rotary joint. So linear joint मध्ये आपण बघितलं either it may be having linear movement or orthogonal movement. And another second type in that rotary joints that may be having rotary joints मध्ये काय काय बघितलं आपण that may be having three types of movement rotational movement maybe twisting joint or either revolving joint so these are the three types of rotary movements in rotary joints rotary motion then we'll go to the next part common body and configuration now these are the different types of robot configuration. So articulated system like a human arm section are joined together. Shoulder and elbow are used. That is called as anthropomorphic system. Anthropomorphic system. More sections can be added if needed, and most more available used for paint spraying. Paint spraying साठी अशा प्रकारचं robot structure वापरलं जातं. Cannot cover a large area. Difficult to move the end of the arm in a straight line. So end of the arm काय straight line मध्ये move करणं difficult असतं. That is anthropomorphic system. Then next system is polar coordinate. Polar coordinate means joint is linear rotary. So that is body and arm assembly notation TRL. That is L joint actuated relative motion body which can rotate about the vertical axis T joint that is and horizontal axis R joint. So that is body and arm assembly. Then the polar system means X, Y, Z all the axes are spherical axis. Cylindrical axis मध्ये ते move होणार आहे Y and Z.
An arm is pivoted so that can rotate the vertical plane instead of moving up and down along the z-axis. अप अँड डाऊन होण्याच्या आधी काय होणार तो त्या वर्टिकल मुवमेंट मध्ये सुद्धा मूव्ह होणार आहे. अशा प्रकारचा रोबोट काय करतो, इट कव्हर्स द स्पेरिकल एरिया. हा रोबोट काय करतो, स्पेरिकल एरिया कव्हर करतो अँड कॅन मूव्ह फास्टर इन द वर्टिकल डायरेक्शन दॅन अ सिलेंड्रिकल आर्म. So range of movement is much more restricted. This polar system. Then second is next is called the cylindrical body and arm assembly. So there is a linear movement, longitudinal movement, and twisting movement. So consist of vertical column relative to which an arm दिला गेला. Assembly is moved up and down. He assembly up and down होऊ शकते. The arm can be moved in or out relative to the column. आर्म काय होतं बाहेर होऊ शकतो खाली मग, and the arm can be moved in or out relative to the column also. So that is cylindrical body and arm assembly. Now the cylindrical system similar to the Cartesian except no x-axis. There is no x-axis, only y and z. So angle of arm can rotate as a central support. Angle of rotation is referred to the symbol phi. Angle of rotation is referred to symbol phi. The three axes of motion x, y, and z. The robotic arm can move over the surface of an imaginary circle and can move much faster than the Cartesian robot arm. Can be used for loading and unloading also. This type of robot. And Cartesian body and arm assembly (LOO). So consists of three sliding joints. First sliding joint, second sliding joint, and third sliding joint. So other names include rectangular robot and XYZ robot. अशा प्रकारे एक्स वाय झेड मध्ये लिनियर मूवमेंट होऊ शकतो, अप अँड डाऊन होऊ शकतो किंवा ही मूवमेंट पूर्ण वाय डायरेक्शन सुद्धा मूव्ह होतो. दॅट इज एक्स वाय झेड मूवमेंट. Then Cartesian system, joint and arm assembly. These are the different types of robots. Now the important part which we will understand today, students. Work envelope बघू आपण काय असतं रोबोट बद्दल. So this work envelope is the area covered by that robot. So work envelope is important part for any robot. The work envelope is the area that a robot can cover. एखादा रोबोट एखाद्या एक्स वाय ठिकाणी फिक्स केलाय आणि तो फिक्स केल्यानंतर तो ज्या एरियात काम करतोय, ज्या एरियाचा मटेरियल तो रीच करतोय, कव्हर करतोय ड्युरिंग हँडलिंग, दॅट एरिया इज कॉल्ड एज द वर्क एनवलप. लक्षात दे स्टुडंट, that type of question may be asked in your objective type of question. So the work envelope is the area that robot can cover. The exact size and shape of the work envelope will be one of the main factors of deciding whether the robot is suitable for a particular job. वर्क एनवलप का विचार करायचा असतो, तर वर्क एनवलप जर विचार केला तर कुठल्याही जॉबसाठी तो रोबोट सुटेबल आहे का नाही हे बघण्यासाठी वर्क एनवलपचा वापर केला जातो. अँड द साइज अँड शेप व्हेरी इनॉर्मसली. शेप घेऊ शकतो. So these are the different work envelopes. Maximum envelope is there, restricted envelope is there, operating envelope is there. These are the different work envelopes for any robot. So I think that is completed the work robot part. So robots can use in manufacturing and assembly units for spot or arc welding. For our welding, we can use it for part assembly also. In different automobile companies, they are using this robot for assembly purpose. Then even paint spraying. Finally, paint spray करायचा मला faster. Then also I can use the robot. Even material handling साठी सुद्धा material robot वापरला जातो. Then loading and unloading. Suppose एखादा मशीन आहे, त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली जॉब ऑपरेट होतोय, मग तो झालेला जॉब अनलोडिंग करायचा, नवीन जॉब लोड करायचं, त्यासाठी सुद्धा रोबोट वापरला जातो. द फीचर्स अँड कॅपॅबिलिटी ऑफ द रोबोट्स आर ॲज फॉलोज.
रोबोट ला काय काय असतं, इट इज हॅव्हिंग इंटेलिजन्स, देन सेन्सर कॅपेबिलिटी, रोबोट मध्ये सेन्सर्स असतात, देन टेलिप्रेझेन्स, बरोबर, टेलिमध्ये सुद्धा टेलिफोन लाईन्सने काही वर्किंग असेल तर ते असू शकतं. देन मेकॅनिकल डिझाइन इज ऑल्सो हॅव्हिंग द मेकॅनिकल डिझाइन, mobility and navigation. As per that work envelope is having the mobility and navigation, and universal grippers for loading and unloading. It must hold that object. So it is having universal grippers and some system integration and networking. So that is robots. Then these are the types of driving system: hydraulic drive, pneumatic drive, and so these are the different three types used for the robots. So students in this way will understand this robot part clearly. तर पुढच्या लेक्चरला आपण रोबोटिक अॅनाटॉमी काय, सॉरी रोबोट कॉन्फिगरेशन कशा प्रकारचं असतं. इन रोबोट कॉन्फिगरेशन देर आर डिफरंट सिस्टम्स विच यू हॅव टू स्टडी, अँड व्हॉट इज दॅट सेन्सर पार्ट, बरोबर, सेन्सर काय आणि ॲक्च्युएटर्स काय. ॲक्च्युएटर्स आर सेन्सर, these are the important part for any robot. That is also important part for any robot. So that part we will understand in the next lecture. So meantime, stay connected to lecture students for some time.